Hey, welkom terug bij Karin's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Dankjewel, wat leuk dat je weer kijkt. And today I have this beautiful gift bag for you. Ik heb vandaag dit schattige cadeautasje voor je. Het heeft de zijkanten die overlappen elkaar volledig. En ik heb een bovenkant gemaakt van cardstock, waardoor het heel stevig is. The sides overlap fully and I've made a cardstock top to the bag, which makes it a really sturdy gift bag. And I've created a label, used some of the beautiful new ribbon in the upcoming mini catalogue, and I think it's just gorgeous. Okay, how to make it? I'm on a mission to use up my 6x6 sampler. Ik ben op een missie, laat ik het zeggen, om het papier uit de mini sampler, uit die sampler van de Designer Series Paperpack, om die zoveel mogelijk te gebruiken. Je weet, die sampler die zit bij de mini paper cutter. They go together. When you order the mini cutter, you get the sampler, or when you order the sampler, you get the mini cutter, whichever you want. And I'm using the paper which is from the Peaceful Poppies full-size pack. Papier is van, ik heb ze hier opgeschreven, Birthday Bonanza Country Club Lily Impressions, which is a celebration paper, Peaceful Poppies, Best Dressed and Tropical Oasis, and this is then the Peaceful Poppies. And look how beautiful it is. Kijk eens hoe mooi dat papier is. Oké, daar heb je dus 2 vellen voor nodig. You need 2 sheets of these. Then you need a strip of real red cardstock, which is, let me just take a peek at my notes. It is 2 inches by 9,5, oftewel 5 cm bij 24 cm. And you need 2 strips for the handles, 2 stukjes voor de handvatjes, en die zijn, even spieken, 1,2 cm bij 20,3, or if you like half an inch by 8 inches. And then I've also used the beautiful new ribbon, which is the double stitched satin ribbon, 3/8 inches wide, 1 centimeter breed, double stitched satin ribbon. En kijk eens hoe mooi dat blinkt. It's beautifully and shiny. And on both edges it's stitched. En het is met een steekpatroontje aan de beide kantjes. Nou, laten we eerst maar even een strikje mee maken. Let me make a bow to start with, which I'll use later on my bag. En ik ga dat strikje dan later gebruiken op mijn tasje. Zo, een beetje. Kijk, want als je eraan trekt, dan worden die dingen vanzelf, when you pull tight, your loops will become longer. Alright. My textile scissors. By leaving my ribbon on the spool, door dat lint op je spoel te laten, heb je nauwelijks afval. You have very little that you throw away. Okay, so I'll put that bow aside. Ik leg dat strikje even opzij. En dat ga ik dan straks gebruiken op mijn tasje. Eerst maar even wat rillen. First let's do some scoring. And this paper has a direction. Dit papier heeft een richting, dus ik leg hem in eerste instantie zo neer. I put it that way up in first instance. And I'm taking the larger ball. Ik gebruik de grootste bal van mijn pick-up tool, want dit is dat DSP, dat is delicaat. I'm using the larger ball because it is delicate, it's DSP. And so from top to bottom you score at, let me just check, at 1.5 inches and 4.5 inches, then you have a quarter turn and you score again at 1.5 inches, and you do the same on the second piece of paper as well. En je doet hetzelfde op het tweede stukje papier. Alright, now then, on one piece, well, you fold and burnish both pieces. Je vouwt en loopt
de rillijnen van de beide stukjes na, maar je knipt ze anders, but the cutting is going to be different. So let me just fold. There's no need to use your bone folder. Je hebt je vouwbeen niet nodig met dit papier. Het buigt vanzelf wel. Dan even knippen. Ik ga eerst de achterkant maken. I'm going to make the back first. And for the back, you have a tiny wedge there. Klein schuin stukje eraf. Zo. And you cut up straight along the bottom. Langs de bodem knip je schuin af en ook hier een heel klein schuin stukje eraf. And there again a really tiny wedge. Dus dit is de achterkant. This is going to be the back. Nou, voor de front, nu voor de voorkant. Daar knip je recht en je laat dit recht. You cut up straight and you leave these straight. Not there, there. Oeps, dat is bijna verkeerd geknipt. Along the bottom. Langs de bodem. Oeps. Dus deze laat je recht, maar deze knip je schuin in. Dat worden je plakflappen. These are going to be your glue flaps, so you wedge those. Zo. Dan zet ik mijn doosje even in elkaar met Tombow, met multipurpose glue, want ik wil het nog wat kunnen verschuiven. I'm going to use multipurpose glue now because I want to be able to move about if necessary. So along this side I'm using my Tombow. Aan deze kant gebruik ik de Tombow. You can use, if you want to, your tear and tape, but once it's stuck, it's stuck. Je kunt met tear and tape werken, maar als dat eenmaal vast zit, zit het ook vast. Kijk, en hier kan ik nog, and now I can move it around ever so gently. Heel voorzichtig, tot die plakt. Zo. Even laten drogen. Hier zit wat plak onder. Ik werk normaal gesproken het liefste met tear and tape voor tasjes en zo en doosjes. I normally prefer to use tear and tape for bags and boxes, but Tombow will hold as well. Maar die vloeibare lijm, die houdt ook zo. Ik kan hem even goed laten drogen. Dan vouw je dus zo dadelijk die voorkant eroverheen. You fold the front, so you get your seams at the back. Dan krijg je die naden aan de achterkant. En dat doe ik wel met tear and tape. I use tear and tape for that. I'm going to put it on, speed it up, and when I finish I'll give you a look at where I have put all the tear and tape. So you see, on the outside I've put a strip of tear and tape there. On the inside I've put one there on the two side flaps and the bottom flap. Oh, and I forgot to put some tear and tape along that side. This is going to be your front flap. So I'm putting tear and tape down in a U-shape. Ik zet het in een U-vorm erop. Die was ik nog even vergeten. Zo dan. Make sure the tear and tape adheres well, and now we're going to attach the top to the bag. We gaan de bovenkant opmaken. Dit was 2 inch, 5 centimeter bij 24. This was 2 inches by 9.5. And I'm going to score it with a short side top met de korte kant boven. Rul je dat op 1 inch, 1 inch, all the way down. Which is of course 2,5 centimeters. 2,5 centimeter. Die vouw je even dubbel. Nu gebruik ik wel mijn bone folder. Now I'm using my bone folder to get a nice crisp crease, om een mooie platte vorm te krijgen. En die gaan we dan eerst er zo op plakken. And we're going to stick the bag
to the paper to start with. And again, I'm using my Tombow en ik gebruik daar weer de vloeibare lijm, this liquid glue. Use it sparingly. Je hoeft er echt niet super dik op. And stay away from the edges. En niet te dicht langs de zijkant smeren, anders piept het er gewoon onderuit. If you put your glue too much towards the edges, it'll pop out. You see, now I can make sure that it aligns and along the top as well. So, give it some time to adhere. Geef hem wat tijd om te drogen. And now we're going to do some scoring. En nu gaan we wat rillen. Dan moet ik even kijken of ik hem goed heb gelegd. Ja. And I want my small one here. And now be careful that you don't go off your cardstock. Zorg ervoor dat je niet van het cardstock afschiet, want dan vernil je papier. Then you will ruin your paper. So I'm going to score at 1.5. There. At 4.5. 4.5. At 6. Oh, be careful. At, there we are. At 6. It's a bit tricky. Je moet even opletten wat je doet. And at 9 inches. And these score marks correspond with the score marks on the designer series paper. Dus deze rillijnen komen overeen met die hoekjes. Okay, let me put my scoreboard away. Now I can gently fold these score lines again. Voorzichtig eventjes buigen. Zo. En de laatste. En dan gaan we knippen. I'm going to do some, excuse me, I'm going to do some cutting. Is this on? No, yeah. Okay, so you cut up straight and you cut away the score line. So I'm making the tiniest of wedges. Ik maak heel kleine inkepingen. Ik knip eigenlijk alleen maar de rillijn weg. I'm just, see how tiny, does it show? I'm really merely cutting away my score lines. There we go. One more. Tiniest of wedges. And finally on the end piece as well. En ook hier op het uiteinde. Klein beetje is voldoende. Just a tiny wedge. There we are. Okay, now I can adhere the box together. See? And I've put a strip there which goes there and one there which goes there. So let me just get my paper piercer and remove the backing. Even die papieren achterkantjes eraf halen. Zo. Leg hem goed plat neer and make sure it's nice and flat, and then I fold it over. And again for the top, fold it over, press down. En het doosje begint al vorm te krijgen. And your box is taking shape. Now I found it, oh dear, I forgot to put tear and tape on these edges. Oh dear, dear, dear. Er moet nog tear and tape op die stukjes. Het is ook makkelijker als je dat doet terwijl het nog plat is. It's of course easier when you do that when your box is still flat. But no worries, I'm putting some on. I was just so busy filming. Ik was zo bezig met het filmen dat ik dat nog even vergat. Oh well. Kijk, zie je, het gaat wel zo. I mean, it does work like that. But it's much easier on yourself if you do it while your box is still flat. Het is veel makkelijker wanneer dat doosje nog plat kan liggen. But it works. You may have seen that my tear and tape isn't the right size in every case. It's difficult to gauge what is long enough. If it sticks out, no problem, you can fold it back.
So, as I was saying earlier, it's easier if you push down your top first. Het is makkelijker als je die bovenkant eerst vastplakt. Kijk, en hier is hij. This is too long, so I'll just fold it back. Je vouwt het gewoon terug. Deze. Nog eentje. En ook hier, kijk, see it sticks out a bit, but that's no problem at all. You can easily fold it back on itself. Kijk, dat vouw je gewoon zo terug. Nou, dan doe ik eerst de zijkantjes. I'm pushing in the side flaps and then the front and the back, and I'm getting my bone folder to press down, especially in the corners. Zeker in die hoekjes maak ik ze goed plat. And you see you have a beautifully finished inside corner as well. En de binnenkant ziet er dan heel mooi uit. Deze even opruimen. Nou, dan kunnen wij de onderkant aan elkaar zetten. Nou, you can glue down the front, push down the front. Yeah, you push it down, but you glue it down as well. And I'm putting in my back flap first, and then the side flaps, because then from the inside you have a beautiful box. If you put your side flaps in first, you will see the side flaps. Can you see? You will see those side flaps from the bottom. I don't think that looks very neat. So I'm putting in my back flap first, then I remove the backing of the side flaps. Okay, make sure they're at a straight. Ja, en dan komen deze eroverheen. I'm looking from the top, trying not to get my head in the picture. Ik kijk nu van de bovenkant en ik probeer mijn hoofd niet in beeld te krijgen. And then you use your bone folder to really push down. En met je vouwbeen kun je dan goed aanduwen. En dan heb je dus de basis van je doosje. You have the base of your box. And as I said, the seams are at the back. Achterkant zitten de zijnaden. Dus dit is dan de voorkant. This is your front. And now we're going to make the handles. And for the handles, on either side, you put a pencil strip at the 7/8 of an inch mark. Aan beide kanten zet je een potloodstreepje op 7/8 inch. En ik zal even in mijn aantekeningen kijken hoeveel centimeter dat is. Oh, 2,2 centimeter. So, 4 times. Ik ben net in beeld, zie ik. I'm just in the picture, I can see. Because I'm going to attach them using my mini glue dots. Ik ga ze vastzetten met mini glue dots. En daar gebruik ik er genoeg van. I'm using a couple of those to make sure it sticks really well. And I don't want my glue dots to show over the edge. Ik wil niet dat die glue dots zichtbaar zijn boven de rand. Maar ik gebruik er wel veel. Want ik wil dat die goed vast zit. I want it. Dus ik gebruik er 5. I'm using 5. En dit is 1 inch, this is 1 inch. So if I stay under my 7/8 inch, als ik onder die 2,2 centimeter blijf, want hij is 2,5, dan weet ik zeker dat dat mijn glue dots er niet bovenuit steken. I'm sure my glue dots don't protrude, and I forgot to curl my handles. Okay, so gently pull it. Seem to have trouble with pushing and pulling. Pull it through your fingers. You can use a bone folder, but I find that it breaks the fibers more. Het kan met je vouwbeen, maar ik heb gemerkt dat de vezels wat meer breekt. Kijk, en nu is het al eigenlijk een beetje voorgevouwen. Ik moet het juiste doosje pakken. You need the right box. And then, about a 1/4 inch from the side. Ja, wat zal het zijn? Een halve centimeter van de kant. Zet ik het vast, gelijk met de onderkant. Kun je dat zien? I attach it aligned with the bottom and then I press down well.
And you see, that's how you attach it. So I'm going to put glue dots on the other end. As I was saying before my camera stopped, I'm going to put glue dots on the other ends as well and attach them to the box, the bag. And now you've also seen how I keep my glue dots together. If you push a ribbon, it doesn't unravel, dan komt hij niet voortdurend los. Okay, that's my bag. Oh, I need some more glue dots. Ik heb nog wat meer glue dots nodig, want ik ga dat lintje erop vastmaken. And which side do I like most? This one. Ik kijk dan altijd even welke kant ik de mooiste vind. En ik gebruik 2 glue dots. Zo. En daar even goed aandrukken. En dan gaan we een labeltje maken. En dit is het label dat ik heb gekozen. This is the label that I've chosen. And it is made with the cup of cheer dies. These two. Je maakt dat met de cup of cheer snijballetjes. Dus deze 2. Erg leuk. Really like them. And the text is uit de bijbehorende stempelset. And the text is from the matching stamp set. In Dutch it's called Chockvol Kerst, and there's the one. And of course in English this stamp set is called Cup of Christmas. And I'm afraid you do not have something which says for you. The matching one in the stamp set in the catalogue is Enjoy. I'm sorry about that, but I'm sure you have other stamps which say for you, which is what the Dutch means. Okay, I need some scraps here. So let me get my cute little paper trimmer in, the mini paper cutter, because I just need a tiny bit, and I need some whisper white as well. Zo. And this is why it's so useful on your desk. En dit is waarom het zo fijn is op je bureau. Gewoon een klein stukje papier afsnijden. Ik ga deze even door mijn snijmachine halen. I'm going to run this through my die cut machine. And then I'm going to do some stamping in Old Olive. And I'm using a small block. I'll be back. So I have cut my little labels and I'm going to do some stamping now. Here we are. Ik stempel een beetje naar rechts. I'm stamping towards the right slightly. And because there's a photopolymer stamp, you can see through and see where you're stamping. And I did so. Ik heb dat gedaan omdat ik natuurlijk ook nog een gaatje wil ponsen. I want to punch a hole as well. Need some glue. I'll have some snail. Een stukje snail, een beetje snail erop. Zo. Die gaat daarop. En dan maken we even een gaatje. Just punch a hole. I need a self-healing mat and a hole punch. And there we go. Dan een beetje baker's twine. Some baker's twine. That I suppose is long enough. You put your loop through from the front to the back. Je duwt dat lusje erdoor van de voor naar de achterkant. Dan haal je hem erdoor. Then you can thread one end through the loop of your bow. Dan haal je één touwtje door het lusje. Zei ze, ja, dan komt hij aan door het lusje van je strikje. En dan
maak je een knoopje. You tie a knot. Always fiddly this. Okay. Pull tight, aantrekken. En je knipt het overschot eraf. And your box is finished. And it's box, it's a bag. Karin, a bag. En je tasje is klaar. Kijk eens hoe lief. Look how beautiful these are. Well, thank you very much for watching. Dankjewel dat je weer gekeken hebt. En tot volgende keer. See you next time. Bye bye.